Hello, students. Good evening, everyone. How are you all doing today? Welcome to JET program coaching classes for Nmms 24-25. ఈ రోజు మళ్ళీ mental ability start చేస్తాము. We'll do sequences today. All right. Okay, here's the first one. Find the next number in the sequence. This is an example, so I'm just showing it to you. Example లాగా చూపిస్తున్నాను చూడండి. What you're supposed to first do is, if at all you're not getting any clue, ముందు subtract చేయండి, terms ని subtract చేయండి. All right, 9 minus 2 is 7, 16 minus 9 is 7, 23 minus 16 is 7, and so on. So the common difference is 7. So next number is supposed to be 23 plus 7. So the next difference must also be 7. So 23 plus 7 is 30. All right. So first one in Jubichano, from next time, from next question onwards, you have to try. All right. Answers are pouring in. Good. But answer is already there, students. Yes. Okay. After 30, you get 37. Perfect. That's good. Yes, 37. After 30, you get 37. Excellent. All right. Look at this one. I'll give you 30 seconds time. స్టూడెంట్స్ ఈరోజు సెషన్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. బట్ ఎగ్జామ్లో ఇంట్రెస్ట్ పట్టి కాదు, మార్క్స్ పట్టి అటెంప్ట్ చేయాలి. మార్క్స్ ఎక్కువ రావడానికి అటెంప్ట్ చేయాలి, మన ఇంట్రెస్ట్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి కోసం కాదు. ఆల్ రైట్. ఇది నాకు ఎందుకు రావట్లేదు అని అదే క్వశ్చన్ పట్టుకొని ఉండకూడదు. ఆల్ రైట్. డు నాట్ టేక్ ఇట్ పర్సనల్లీ, పర్సనల్గా తీసుకోవద్దు. అది ఎగ్జామ్లో స్కాలర్షిప్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. Marks, getting more number of marks, striking more number of correct questions is important. All right. నేను ఇది క్వశ్చన్ నాకు రాలేదు అని ఫీల్ అయ్యి నేను అదే ట్రై చేస్తాను అని అనుకొని టైం లూజ్ చేయకూడదు. Yes, that's absolutely right. So next sequence is, all right, let's see. Subtract the terms in check. So what am I getting? 3, 3 again, 5, minus 5 and minus 2, 3 again, 3 again. So 1 తర్వాత ఏమొస్తుంది? Exactly 4. Very good. Yes, that's absolutely right. 3 వస్తుంది, దాని తర్వాత 4 వస్తుంది. Very good. Let's look at this one. ఇప్పుడు చెప్పండి స్టూడెంట్స్, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ నంబర్? Okay, look at the sequence and tell me the next number. Let's look at the sequence, students. Pattern చూద్దాం. Pattern ఏమొస్తుంది చూద్దాము. All right. Try to tell me the pattern also if you can. 280 తర్వాత ఏమొస్తుంది? Yes, Venkatesh. Good. Manjula. Anji Yadav. Netra. Good, good. Let's see the pattern, students. ఒకసారి pattern చూద్దాము. Subtract the terms in check. It's 15, 60, 240, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏం ప్యాటర్న్ కనపడతలేదు. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మనకి ప్యాటర్న్ కనపడింది. 7 డిఫరెన్స్ ఉంది, ఇంతకు ముందులో 3 డిఫరెన్స్ ఉండే, బట్ ఇప్పుడు అలా లేదు, ఒక ప్యాటర్న్ లేదు. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము? మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైనా ఉందో చూద్దాము. 5 times 4 is 20. 20 times 4 is 80. 80 times 4 is 320. 320 times 4 is
1280. Next number is 1280 times 4. 1280 into 4. ఎంత అవుతుంది? Can you answer 1280 into 4? Think again, think again. I'll give you 10 more seconds. 1280 into 4. Excellent. Excellent. Venkatesh, Anish, Bhumeshwar, Lucky, Shahnaz. Good, good. Gangadhar. So next number would be 5120. All right. Now, students, squares, cubes, and parts of natural numbers చాలా అవసరం ఉంటుంది. So let's just quickly see. Recollect చేద్దాము. 1 square is 1, 2 square is 4, simple. 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25, 6 square is 36, 7 square is 49, 8 square is 64, 9 square is 81. And simplest is 100 square is 10 square is 100. Cubes law 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, and 1000. All right. So these are the squares and cubes. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి students. This should be on your fingertips. 8 cube అని అడిగితే 512 అని immediately వచ్చేయాలి. Thought వచ్చేయాలి. All right. Let's go for the next one. Next slide. Powers of 2 చూద్దాం students ఇప్పుడు. 2 power 1 is 2, 2 square is 4, 2 cube is 8, 2 power 4 is 16, 2 power 5 32, 2 power 6 64, 2 power 7 128, 2 power 8 256, 2 power 9 512, 2 power 10 1024. Powers of 3. These powers are important students. మీకు సింప్లిఫికేషన్ లో చాలా అవసరం పడుతుంది. ఇది గుర్తుంటే టైం సేవింగ్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ యూ కెనాట్ డూ 2 power 7. కూర్చొని టైం చేసుకొని చేస్తే చేయొచ్చు. 2 power 7 128 అని కంక్లూడ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్, టైం సేవ్ అవుతుంది. 3 power 1 is 3, 9, 27, 81, 243, 729, and so on. All right. Powers of 4. 4 power 1 is 4, 4 square is 16, 4 cube is 64, 4 power 4 is 256, 4 power 5 is 1024, and so on. Powers of 5. 5, 25, 125, 625, 3125, and so on. Powers of 6. 6, 36, 216, 1296, 7776, 7776, and so on. Powers of 7 కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంకా మంచిది స్టూడెంట్స్. ఇది ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్, ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. బట్ థింగ్ ఇస్ యూ షుడ్ నాట్ లుక్ ఫర్ సచ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వేస్ట్ యువర్ టైం దేర్. థాట్ రాలేదంటే నేను మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ వన్. కొన్ని టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఈరోజు షేర్ చేస్తున్నాను. ఒక థాట్ రాకుంటే ఏం చేయాలి, క్లూ దొరకలేకుండా ఏం చేయాలి. బట్ డు నాట్ స్టిక్ టు ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ నాట్ గెటింగ్ ఆన్సర్ క్విక్లీ. 7 cube is 343, 7 power 4 is 2401, and so on. Let's look at prime numbers. Prime numbers, what are prime numbers, students? Which have divisors? Only 2 divisors, 1 and itself. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, and so on. Now let's go for some questions. Find the next number. 6, 12, 30, 84. Can you tell me the next number, students? ఇది ఆలోచించండి. ఇది ఆలోచించి చెప్పండి. What's the next number? 6, 12, 30, 84. What could be the next number?
దట్స్ ఓకే. యూ జస్ట్ ట్రై. నేను కొన్ని టిప్స్ కూడా చెప్తున్నాను. యూ జస్ట్ ఫాలో ద సీక్వెన్స్. ఆల్రైట్. లాజికల్ థాట్ ప్రాసెస్‌ని ఫాలో చేయండి. ఆల్రైట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ దట్స్ ఓకే. మన టార్గెట్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడం అని కాదు. మెంటల్ ఎబిలిటీని మొత్తం సాల్వ్ చేయడం అని కాదు. ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి. ఛాలెంజింగ్ ఉంటాయి. అది ఛాలెంజెస్ అందరికి ఇష్టం. బట్ టార్గెట్ ఇస్ టు స్కోర్ మార్క్స్ సో థట్ యూ గెట్ ది స్కాలర్‌షిప్. స్కాలర్‌షిప్ రావాలని టార్గెట్ చేసుకోవాలి స్టూడెంట్స్. ఓకే. లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద సీక్వెన్స్. Numbers are 3 plus 3 is 6, 9 plus 3 is 12, 27 plus 3 is 30, 81 plus 3 is 84. Look at the sequence ఎలా వస్తుంది చూడండి. Next would be 246. Alright, powers of 3 లో వస్తుంది. Plus 3. 81 times 3 is 243. 243 plus 3 is 246. That's why I'm getting 246. Alright. ఈ లాజిక్ స్ట్రైక్ కావడం చాలా కష్టం స్టూడెంట్స్. సో our target is not to crack such problems. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే క్విక్లీ స్కిప్. ఐడియా వచ్చిందంటే వెల్ అండ్ గ్రేట్. దట్స్ గుడ్. వెల్ అండ్ గుడ్. డూ ఇట్. కానీ మార్క్స్ రావాలి. మార్క్స్ రావాలంటే ఇలాంటి క్వెషన్స్ లో టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. చూడండి, ఐడియా వచ్చేస్తే వెల్ అండ్ గుడ్. ఒకవేళ రాకుంటే కూడా డు నాట్ టేక్ ఇట్ పర్సనల్లీ. పర్సనల్ గా తీసుకొని హర్ట్ అయ్యి నాకు రావట్లేదు అనుకొని అక్కడే టైం వేస్ట్ చేయడం తప్పు. ఆల్రైట్. లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. I'll give you 45 seconds of time. 45 seconds of time. Seven, 21, 63, 189. And next is ఆల్రెడీ ఈ సీక్వెన్స్ చూడండి స్టూడెంట్స్, మీకు అర్థమైపోతుంది. లాస్ట్ వాళ్ళు మీరు ఒకవేళ మిస్ చేస్తే కూడా లుక్ ఎట్ ది సీక్వెన్స్. ఆల్రైట్, let me reveal the key. If you observe the sequence, 7 times 3 is 21, 21 times 3 is 63, 63 times 3 is 189. Next would be, next term should be okay. Yes. Ashish, Yadgiri, Sujata, Sai Kumar, Venkatesh, Manjula, Chandrasekhar. Excellent. That's good. 189 times 3, 567. Number is 567. Alright, అర్థమైంది కదా అందరికి? We are just trying to look at the pattern. Pattern ఒకవేళ రాకుంటే we are just looking at more number of patterns. కానీ ఒక ప్యాటర్న్ కూడా స్ట్రైక్ కాకుంటే విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎగ్జామ్. ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ ప్యాటర్న్ సర్చ్ చేసుకుంటూ కూర్చోకూడదు. Alright, again, let's observe some sequences and try to find the next number. 30, 41, 51, 60, 68. What could be the next number? Yes, Gangadhar, Monica, Rajita, Shravani, good, excellent. Venkatesh, Ahalya. All right, let's look at the sequence. 30 to 41, difference is 11. 41 to 51, difference is 10. 51 to 60, difference is 9. 60 to 68, difference is 8. So next difference is supposed to be 7. So 68 plus 7 would be
Yes, very good. Netra, Shahnaz, Sadasya, Tanush, Gangadhar, Ramdas, Netra, Dharma, Ashish, Shabana, Veernath. Very good. Excellent. Rishita, Sahitya. All of you are right. All of you are right. Couple of students have gone wrong. Subtract చేశారు. Subtract చేయకూడదు. Add చేస్తున్నాం students. 68 plus 7 is 75. కొంతమంది 68 minus 7 చేశారు. That's wrong. All right. Look at this one now. 93, 84, 75, 66. What is the next number? 45 seconds లో స్ట్రైక్ అయ్యి యూ షుడ్ ఆల్సో కంక్లూడ్ ద నంబర్. ప్యాటర్న్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని నంబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని మెంబర్ మార్క్ చేసుకోవాలి. లెట్స్ సీ. Students, that's supposed to be 9. All right. Difference is 9. 93 నుంచి 9 తీసేస్తే yeah, what is the next number? Good, good, good. Shravani, Yuvraj, Tanush. Very good. Sujata, Veernath, Kirtana, Netra. Good, excellent. So 84 minus 9, 75 minus 9, 66 minus 9 would be 57. 57 is absolutely right. So the difference is 9. 6, 8, 11, 16, 23, 34, 47. What is the next number? 47 వరకు కూడా క్లూ నేను ఇస్తాను, బట్ నెక్స్ట్ నెంబర్ యు ఆర్ సపోజ్ టు ఫైండ్. Yes, Gangadhar, excellent. Dharma, excellent. Good. Let's see the sequence. ఒకవేళ క్లూ దొరకట్లేదంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి టర్మ్స్ ని. సబ్ట్రాక్ట్ చేసి చూడండి ఏమొస్తుంది ప్యాటర్న్. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 2 వచ్చింది. 11 minus 8 చేస్తే 3 వచ్చింది. 16 minus 11 చేస్తే 5 వచ్చింది. 23 minus 16 చేస్తే 7 వచ్చింది. 34 minus 23 చేస్తే 11 వచ్చింది. సో what is that we are getting now? Prime numbers. The difference is sequence of prime numbers. So differences are prime numbers. So the next difference must be next prime number. Next prime number ఏంటి 13. So 34 plus 13, 47. దాని తర్వాత ఏమొస్తుంది? What is after 13? What is the next prime number after 13? 47 తర్వాత ఏమొస్తుంది స్టూడెంట్స్? Yes, Veerna, that's excellent. That's right. We are adding prime numbers. No, Ahalya, Gangadhar. 13. What is the next prime number? 13 తర్వాత prime number ఏంటి? 14 is not a prime number. 15 is not a prime number. 16 is not a prime number. 17 is a prime number. So 47 plus 17. What is 47 plus 17? Yes, Ramakrishna, Ashish, Venkanna, Netra. That's right. Excellent. That's next number would be 64. That's good. Excellent. Next is find the next number in this sequence. This is pretty simple, students. Student 202, 203, 205, 207, 211, and so on. So what's the next number after 211?
All right. Yes, Chandrasekhar is right. Sahitya is right. Sujata is right. Santosh, Srinu. Okay. Okay. There are wrong answers as well. కొంతమంది రాంగ్ చెప్తున్నారు స్టూడెంట్స్. ఇట్ ఇస్ నాట్ 215. మళ్ళీ ఆలోచించండి. ఎస్ వీర్నాథ్, యు ఆర్ రైట్. Yes, Veena, that logic is right. Very good. If you observe carefully, we can write this as 200, 202 as 200 plus 2, 200 plus 3, 200 plus 5, 200 plus 7, 200 plus 11. Next would be 200 plus 13, 230. 230 is the next number. All right, that was very good. Yes, Sahitya, that logic is absolutely right. Sahitya, Bhagwani, Anish, Ashish, Monica, Hananya, Satish, Ganesh, Ramdas, Dharma, Bhupati, excellent. All these are right. You people are really smart. But for you to deserve, I mean, you all deserve scholarship. మీకు ఖచ్చితంగా స్కాలర్షిప్ యూ డిజర్వ్ చేస్తారు. కానీ స్కాలర్షిప్ రావాలంటే మార్క్స్ రావాలి. మార్క్స్ కోసం మీరు స్ట్రాటజీ అడాప్ట్ చేయాలి. అండ్ వాట్స్ ద స్ట్రాటజీ? మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కి అవుట్పుట్ రావాలి స్టూడెంట్స్. అది రావాలంటే 35 క్వశ్చన్స్ సోషల్లో ఉంటాయి, ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, బయాలజీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఫ్యాక్చువల్ ఉంటాయి. అలాంటి క్వశ్చన్స్ వదిలేసి ఇది చేయకూడదు. ముందు అన్ని ఈజీ కవర్ చేసేసి, మెంటల్ ఎబిలిటీలో కూడా ఈజీ ఉంటాయి, మిర్రర్ ఇమేజ్ లాంటి, అది కూడా కవర్ చేసేసి, దెన్ యూ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్, దెన్ యూ ట్యాకల్ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ టేకింగ్ టైం. కానీ ముందు టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్స్ ని ట్యాకల్ చేస్తూ కూర్చోవద్దు. ఆల్ రైట్. ఆల్ రైట్ శృతి. ఆల్ రైట్, శృతి ఇస్ రైట్. రైట్, లెట్స్ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ వన్. ఈ సీక్వెన్స్ చూడండి స్టూడెంట్స్, 9, 12, 16, 22, 30, 42 and so on. What's the next number? The difference, let's look at the difference. 3 ఉంది, 4, 6, 8, 12. So next number supposed to be, still we cannot make it out. 2 plus 1, 3 plus 1, 5 plus 1, 7 plus 1, 11 plus 1. Next is supposed to be 13 plus 1. So prime number plus 1. Next prime number is 13. 13 plus 1 చేద్దాము, 14. So 42 plus 14, that is 56. All right. I'll repeat the logic. It's bound the logic. Difference is 3, difference is 4, 6, 8, 12. But how can I write 3 as 2 plus 1? 4 can be written as 3 plus 1, 6 as 5 plus 1, 8 as 7 plus 1, 12 as 11 plus 1. Next prime number is 13. So next number is 13 plus 1 ahead of 42. 13 plus 1 is 14. 42 plus 14 is 56. All right. Okay, let's look at the next one. ఇప్పుడు ఒకవేళ సిరీస్ ని మనం ప్యాటర్న్ ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతే ఏం చేద్దాం? వాట్ టు డూ ఇఫ్ వి కెనాట్ ఐడెంటిఫై ద సిరీస్? We have to find the difference between the consecutive terms. Consecutive means any term and its immediately next term. All right, consecutive term అంటే టూ పక్కన పక్కన ఉన్న టర్మ్స్ కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2, 3, 5, 7, 11 లో 2 and 3 are consecutive terms. 3 and 5, 5 and 7, 7 and 11 are consecutive terms. All right, so let's see. Find the next number. 2, 7, 16, 28, 45. I'll give you a minute time.
All right. Subtract the terms. ఒకవేళ ఐడెంటిఫై సిరీస్ లో ప్యాటర్న్ ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నాం అంటే subtract the terms. 7 minus 2 is 5, 16 minus 7 is 9, 13, 17. Now, ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా మనకు ప్యాటర్న్ దొరకలేదు. సో ఐ అగైన్ సబ్ట్రాక్ట్ ది టర్మ్స్. సబ్ట్రాక్ట్ విచ్ టర్మ్స్? సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన టర్మ్స్ ని మళ్ళీ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాను. సో 9 minus 5 is 4, 13 minus 9 is 4, 17 minus 13 is 4. Next term would be 21. So the common difference is 4 in the second series. Yes, answers are pouring in. Good. Next common difference must also be 4. So next would be 21. So 45 plus 21. Ramakrishna is absolutely right. 66. All right. ఒకవేళ మీకు ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయారంటే సిరీస్ లో యూ సబ్ట్రాక్ట్ ద టర్మ్స్, విల్ బి ప్యాటర్న్ ఇన్ దట్. ఇంకా ప్యాటర్న్ కనిపిస్తలేదంటే మళ్ళీ సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, మళ్ళీ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది దాంట్లో. సో కామన్ డిఫరెన్స్ 4 వచ్చింది. దేంట్లో వచ్చింది? సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన టర్మ్స్ ని మళ్ళీ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే, కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే నాకు 4 డిఫరెన్స్ వచ్చింది. కామన్ డిఫరెన్స్ 4 వచ్చింది. దానివల్ల నాకు 21 వచ్చింది. 21 వల్ల 66 వచ్చింది. రైట్. లెట్స్ ట్రై అనదర్ వన్. Here is another one. 3, 8, 14, 21, 29. All right. 3, 8, 14, 21, 29. What is the next number? This is pretty simple, students. This is relatively simple. Think about it. Yes, Sahitya is right. The first one to answer the right answer. Sahitya is absolutely right. Yes, Venkatesh, Sahitya, Yuvraj. Manjula, Satvik, Anji, Geetika. Yes, let's see the pattern. Subtract the terms. We get 5, 6, 7, 8. Next should be 9. This is another sequence. If you do not any clues, subtract these terms. One difference is difference 1 undi. So common difference is 1. So next number is supposed to be 9. 29 plus 9 is 38. All right. That's what you have done. Very good. Excellent. Let's go for the next one. 1, 4, 11, 22, 37. Okay. Let's subtract the terms because I'm unable to identify the pattern. Seriously, identify చేయలేకపోతున్నాను. So I'll subtract the terms. 3, 7, 11, 15. Still not identify, unable to identify. All right. So I'll further subtract these terms. All right. ఇది ఇంకొక సిరీస్ లాగా ఉంది. దీంట్లో కూడా నాకు క్లూ దొరకట్లేదు. So I'll subtract these terms. 4, 4, 4, 4, 4 difference వస్తుంది స్టూడెంట్స్. సో నెక్స్ట్ నెంబర్ ఇస్ సపోజ్ టు బి 19. 19 ఉన్నప్పుడు 37 plus 19 is
37 plus 19 students. Yes, 6. Excellent. Venkatesh, Shruti, Venkatesh, Ramakrishna, Geetika, Manjula, Anji Yadav. Good. Excellent. They're all right. Yeah, Monica, you cannot have two numbers. There has to be only one number in the sequence, next sequence. Sequence for next number should be only one number. All right, let's try another one. Here's the last one, students. 13, 26, 49, 92, 165. I'll give you a minute time. Think about it. Trust me, you're all doing great. చాలా బాగా చేస్తున్నారు మీరు. కానీ ఎగ్జామ్ లో స్కాలర్షిప్ రావాలంటే మార్క్స్ రావాలి. మార్క్స్ రావాలంటే స్ట్రాటజీ అడాప్ట్ చేయాలి. మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆప్ట్ చేయాలి మీరు. గుడ్ క్వశ్చన్స్ నేను ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్ చేస్తాను అని కూర్చోవద్దు. ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చేయాలి. మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు కరెక్ట్ చేయాలి. అప్పుడే మార్క్స్ వస్తాయి. మార్క్స్ వస్తేనే స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. మార్క్స్ షుడ్ క్రాస్ 120. దెన్ యూ హ్యావ్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ స్కాలర్షిప్. 150, 120, 150, 120 to 150 range లో వెళ్తే then you have chances, very good chances of getting scholarship. కాంపిటీషన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్. దట్ ఇస్ వై స్కాలర్షిప్ మీద ఫోకస్ చేయండి. నాట్ యువర్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. నాకు దీంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, నేను ఇది చేస్తాను ముందు అని. దట్స్ ఎ రాంగ్ అప్రోచ్. దట్స్ ఎ వెరీ రాంగ్ అప్రోచ్. నాకు మెంటల్ ఎబిలిటీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది, నేను మెంటల్ ఎబిలిటీ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. దట్స్ ఎ వెరీ రాంగ్ అప్రోచ్. మీరు సోషల్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి, ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. సోషల్, బయాలజీ, ఫిజికల్ సైన్స్, మ్యాథ్స్, అండ్ దెన్ మెంటల్ ఎబిలిటీ, ఈజీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి, మిర్రర్ ఇమేజ్ లాంటి క్వశ్చన్స్. దెన్ యూ గో ఫర్ మ్యాథమెటిక్స్, which requires numerical calculations, time taking questions ఉంటాయి. All right, let's look at this one now. Srinu says, Anji says 330. Let's see. I'll subtract the terms 13, 23, 43, 73, and so on. Now, I'll subtract these terms as well. 10, 20, 30. Next is supposed to be 40. All right, multiples of 10. 10, 20, 30, 40. 73 plus 40 is 113. 165 plus 113 is 278. You got the logic? Shruti, it's not 268, it is 278. All right, Venkatesh, please check. If at all you cannot identify the series, subtract the terms. Even then, if you don't get a clue, subtract our terms, subtract చేసిన terms, మళ్ళీ consecutive terms subtract చేయండి. You'll get a sequence. That is pretty evident sequence బయటకు వస్తుంది. Multiples of 10 వస్తాయి, or that will be a constant common difference ఉంటుంది, or prime number difference ఉంటుంది. So something like that, which will be pretty evident, easily identifiable sequence వస్తుంది. Then you go backward మళ్ళీ వెళ్ళండి. ఆ సీక్వెన్స్ 40 తెచ్చుకున్నాము. 73 plus 40 is 113. 168 plus 113 is 278. Yes, Geetika, that's right. All right, students, you have got next session now. Please keep in mind that scholarship is important. ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్ నాకు ఇష్టం, నేను ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్ నేను చేస్తాను అని అలా అడుకోకండి. అలాంటి చాలా వేరే ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉన్నాయి, బట్ నాట్ దిస్ ఎగ్జామ్. దిస్ ఎగ్జామ్ ఇస్ ఫర్ స్కాలర్షిప్ తెచ్చుకోండి. ఆల్ రైట్, ఐ రిక్వెస్ట్ గాయత్రి మ్యామ్ టు కంటిన్యూ ది సెషన్. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. Yes, sir. Very good evening, students. Welcome to Jatadhara Educational Technology, and now we are continuing with social. Hope you all would have enjoyed your mental ability problems. All right. So in social today, we are going to do the making of laws in the state assembly. All right. So
a very interesting topic, making of laws in the state assembly. You can always have your textbook next to you. And in case you have any doubt or you are into any confusion, you can refer your textbook and always have a stationery, either pen or pencil, along with a notebook so that you can mark all these questions. All right. So now with this note, we are moving on to the first question. Our state has dash number of assembly constituencies. Our state has dash number of assembly constituencies. Is it 254, 119, 274, 224? Yeah, 254, 254, 119, 274, or 224. Being the first question, we are doing it for you. It is 119. All right, see the next question. The head of the state is dash. The governor, the chief minister, the speaker, or the chief justice. Who's the head of the state? Governor, chief minister, the speaker, or the chief justice. 30 seconds is running. So please try to finish it off before 30 seconds. Indeed, it's a very easy question. Yes, your 30 seconds are done. It is the governor. Okay. The tenure of the MLA is dash years. Is it 6 years? Is it 5 years? Is it 2 years? Or is it 1 year? The tenure of the MLA. 6 years, 5 years, 2 years, 1 year. All right. Time is running. Let's see. All right. 5 years. Among the member of the Legislative Council, 1/3 of the members retire every dash. Okay, let me repeat the question. Among the members of the Legislative Council, 1/3 of the members retire for every 5 years, 6 years, 2 years, or 3 years. Okay, among the members of the Legislative Council, 1/3 of the members retire for every 5 years, 6 years, 2 years, or 3 years. Yes. Your 30 seconds is running. These things we will come to know about these only when we read the textbook. Okay, it has to be just read like a story. And 4-5 times you should have read by now. Then only, these things will get registered in our mind. All right, see the answer, it is 2 years. Number of assembly constituencies is reserved for SCs, that is scheduled caste, is 48, 19, 84, 91. Right? So number of assembly constituencies reserved for SCs is 48, 19, 84, 91. Your time is running. All right, let's see the answer. It is 19. Members are nominated by governor to the Legislative Council. Dash. 30, 7, 8, 6. All right. Members are nominated by the governor to the Legislative Council. Is it 30, 7, 8, 6? Let's see the answer. It is 6. The chief executive of the state government is dash. The chief executive of the state government is dash. Is it the governor, chief minister, the speaker, or the chief secretary?
governor, the chief minister, the speaker, or the chief secretary. Who is the chief executive of the state government? Your time is running, students. Please give the answer very quickly. All right, let's see this, the chief minister. Our state assembly is in dash. Visakhapatnam, Vijayawada, Hyderabad, Tirupati. Visakhapatnam, Vijayawada, Hyderabad, or Tirupati. Our state assembly. I'm sure many of you must be knowing the answer for this. If such easy question comes, then I'm sure you all will be able to do very well. On your 30 seconds is done. Our state assembly is in Hyderabad. There are dash members in the legislative council. There are dash members in the legislative council. 45 members, 58 members, 55 members, 60 members. Right? So there are 45 or 58 or 55 or 60 members in the legislative council. Your time is running, so do it quickly. Let's see the answer. It is 58. Dash is called the lower house in the state legislature. Dash is called the lower house in the state legislature. Vidhan Sabha, Vidhana Parishad, Lok Sabha, or Rajya Sabha. Okay, so dash is called the lower house in the state legislature. Vidhan Sabha, Vidhana Parishad, Lok Sabha, or the Rajya Sabha. All right, so your 30 seconds is up and the answer is Vidhan Sabha. Number of assembly constituencies reserved for STs. We saw earlier SCs, scheduled castes, and now it is ST means scheduled tribes. So number of assembly constituencies reserved for STs is 4, 5, 6, 7. How many assembly constituencies are reserved? 4, 5, 6, 7. Choose one among the 4 options which is suitable for the question. All right, your time is up and it is 7. The governor of Andhra Pradesh is dash. ESL Narasimhan, R. Rangarajan, P. Subhash, or R. Dilip Bhosle. Let me again explain you who is the governor of Andhra Pradesh. ESL Narasimhan, R. Rangarajan, B. Subhash, or option D, R. Dilip Bhosle. Let's see the answer. It is ESL Narasimhan. The Legislative Council was created in the year dash. The Legislative Council was created in the year dash 2004, 2005, 2006, 2007. The Legislative Council was created in the year. Your time is running, so these questions should not take such a long time. A very simple question indeed. Let's see the answer. It is 2007. The term of the Vidhan Sabha is dash years. The term of the Vidhan Sabha is dash years. 4 years, 5 years, 6 years, 10 years. The term of the Vidhan Sabha is dash years. 4 years, 5 years, 6 years, 10 years. Let's see the answer. It is 5 years. Party got majority in 2009 assembly elections is dash. Which party got majority in 2009 assembly elections? INC, Indian National Congress, BJP, CPI, DMK. Okay, INC, Bharatiya Janata Party, BJP, CPI, DMK. 4 options are given. Your 30 seconds is running. Let's see the answer. It is INC. The number of constituencies in a state will depend upon dash. Its area, its population, the resources, or the geographical features. Your time starts. Quickly finished off. You don't have to wait till 30 seconds. The number of constituencies in a state will depend upon dash. Its area, its population,
its resources, its geographical features. Let's see the answer. It is its population. When the governor approves a bill, it will be called in High Court dash. A bill, a draft, a gazette, or an act. When the governor approves a bill, it will be called in High Court dash. A bill, a gazette, a draft, or an act. All right, let's see the answer. It is an act. Governor of state is appointed by dash. Governor of the state is appointed by dash. Chief Minister, Prime Minister, the President of India, the Chief Justice of India. Okay, so Governor of State is appointed by dash. Chief Minister, Prime Minister, President of India, the Chief Justice of India. The 30 seconds is running, students. Quickly answer it. Okay, and here goes answer. It is the President of India. The leader of the leading party in the assembly is called dash. Minister, Governor, Chief Minister, the opposition party. Understand the question very well. The leader of the leading party in the assembly. Leading party. Right? So your time is running. Let's see the answer. It is the Chief Minister. How many houses do the Andhra Pradesh legislative have? How many houses do the AP legislative have? 1, 2, 3, 4. All right, so 4 options are given. Is it 1, 2, 3, 4? So this is how does the houses, how many houses do the Andhra Pradesh legislature have? Let's see the answer. It is 2. The leader of the second largest party, the house is called dash. Chief Minister, Minister, Speaker, Opposition Leader. Chief Minister, Minister, Speaker, Opposition Leader. Let's see the answer. It is the opposition leader. Minimum age required for a person to contest in the election is dash. Minimum age required for a person to contest in the election is 18 years, 21 years, 25 years, or 20 years. 18 years, 21 years, 25 years, 20 years. And the answer is 25 years. The Chief Minister is appointed by dash, the Chief Justice of High Court, Speaker, Governor, or the President of India. Okay, so the Chief Minister is appointed by Chief Justice of High Court, Speaker, Governor of, or the President of India. Let's see the answer. It is Governor. MLAs are elected by dash. Is it PTCs, MPTC, the people directly, whether it is being directly elected by our people, or is it MLCs? MLAs are elected by dash. ZPTC, MPTC, the people directly, and the MLCs. Let's see the answer. It is the people directly. Usually, elections to the state legislative assembly are held once in every dash years. Usually, elections to the state legislative assembly are held once in every dash years. Let's see the answer. It is 5 years. The cabinet is responsible to dash. Chief Minister, Speaker, Governor, the Legislative Assembly. The cabinet is responsible to dash Chief Minister, Speaker, Governor, the Legislative Assembly. Let's see the answer. It is the Legislative Assembly. Lower house of Andhra Pradesh legislature is called dash. House of Lords, Legislative Assembly, Legislative Council, and the 4th option is House of Commons. Okay, so take your time, students, to get the answer. Lower house of AP legislature is called House of Lords, Legislative Assembly, Legislative Council, House of Commons. Let's see the answer. It is Legislative Council. The upper house of the Andhra Pradesh legislature is called dash. House of Lords, Legislative Assembly, Legislative Council, House of Commons. All right, so quickly do it. The upper house of the AP legislature. Let's see the answer. It is Legislative Assembly. Why do the MLAs address while speaking in assembly? Sorry, who do the MLAs address while speaking in assembly? Do they address the Chief Minister, the leader of opposition party, the Speaker,
or to the MLA or the minister he wants to speak. 4 options: Chief Minister, the leader of opposition party, the speaker, or to the MLA or the minister he wants to speak. Let's see the answer. It is opposition, the leader of opposition party. The age limit to contest for state assembly is dash years. Okay, the age limit to contest for state assembly is dash years. 18 years, 21 years, 25 years, or 30 years. 18 years, 21 years, 25 years, or 30 years. Let's see the answer. It is 25. The voter ID cards are observed by dash. Returning officer, polling booth officer, election officer, none. The voter ID cards are observed by returning officer, polling booth officer, election officer, or none. Let's see the answer. It is polling booth officer. Before a law is passed, the proposed law is called dash. Before a law is passed, the proposed law is called a dash. Is it a bill? Is it a law? Is it a sabha? Or is it none? Before a law is passed, the proposed law is called a dash. It should be a bill. The members who do not belong to any political party are called dash. Independents, opposition party, ruling party, or none of these. The members who do not belong to any political party are called dash. Very simple question. In fact, if you just apply your general knowledge or common science, sure you'll be able to do. Let's see the answer. It is independence. Who will allot different ministries to the members of the cabinet? Who will allot different ministries to the members of the cabinet? Governor, President, Speaker, Chief Minister. Governor, President, Speaker, Chief Minister. And here goes the answer. It is the Chief Minister. Which of the following is a permanent house? Which of the following is a permanent house? Legislative Assembly, Legislative Council, House of Commons, Vidhan Sabha. Which of the following is a permanent house? Legislative Assembly, Legislative Council, House of Commons, Vidhan Sabha. All right, your time is running. Let's see the answer. It is Legislative Council. How much part of members is there in the Legislative Council? Those are elected by graduates. How many part of members is there in the Legislative Council? Those are elected by graduates. Is it 1/3, 1/12, 1/6, 1/24? Is it 1/3, 1/12, 1/6, or 1/24? Your time is running. Let's try to finish it, as quickly as possible or before time. And the answer is 1/12. The qualifications to contest as MLA are dash. The person must be rich, must belong to higher caste, must be an Indian citizen and 25 years, must be a graduate. What is a qualification to contest as MLA? The person must be rich, the person must belong to higher caste, the person must be an Indian citizen and 25 years, or he must be a graduate. Okay, 4 options are given. Let's see what is the correct answer. Your 30 seconds is already started. He must be an Indian citizen and he must be of age 25 years. What is the number of members nominated by governor in our state legislative assembly? What is the number of members nominated by the governor in our state legislative assembly? Is it 3, 4, 6, or 14? Is it 3, 4, 6, or 14? Let's see the answer. It is 6. Newly formed Telangana state is a dash state in India. Newly formed Telangana state is the dash state in India. 27th, 28th, 29th, or 30th. Newly formed Telangana state is in the dash state of India. 27th, 28th, 29th, 30th. And let's see the answer. It is 29th. All right. And we have come to the match. What is MLA? And what is MLC? MLA, does it mean member of Legislative Assembly? MLC, does it mean member of Legislative Council?
And next you have is Legislative Assembly, Legislative Council, Manifesto. Okay, so you can take a 1 minute time to complete this, but not when 1 minute, sorry, 15 seconds. Not more than that, because these are all very simple. Your time is over. Let's see the answer. It is option B. Your option B says MLA is member of Legislative Assembly. MLC is the member of Legislative Council. Legislative Assembly is 119. Legislative Council is 40. And the last one, Manifesto, is a political party. All right, see the next question. Upper house, lower house, term of Legislative Assembly, term of Legislative Council. State Legislative Assembly. Your options are 5 years, 6 years, Legislative Assembly plus Legislative Council plus Governor, Legislative Council. Upper house, lower house, term of Legislative Assembly, term of Legislative Council, State Legislative Assembly. Let's look into the key. It is upper house, it is 5 years. Lower house, it is Legislative Council. Term of Legislative Assembly is Legislative Assembly. Term of Legislative Council is Legislative Assembly plus Legislative Council plus Governor. State Legislative Assembly is the Legislative Assembly. All right, see the next question. Vidhan Sabha, Executive of the State. Vidhan Parishad, the rough draft tenure of the Governor, the Chief Minister. What is the tenure of the Governor? Even that you'll be able to do. The rough draft, Vidhan Parishad, Vidhan Sabha, Executive of the State. Right, so quickly answer, students. We are running out of time. Let's see the key. It is Vidhan Sabha, Executive of the State is Legislative Assembly. Vidhan Parishad is Legislative Council. The rough draft is bill. Tenure of the Governor is 5 years. The Chief Minister is the Chief Executive. All right, so with this, your social gets over, students. I request you all to subscribe to our channel, Jatadhara Educational Technology, and always refer about our classes to your friends. Always refer about our classes to your friends, your relatives, your neighbors, so that they can also get benefited by attending our classes. And don't forget to subscribe to our channel, Jatadhara Educational Technology. Thank you very much for watching, students. And we do have class the next day with a very interesting topics. Now I request Chandrika ma'am to give any announcements left. Yes. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, students. రేపు గ్రాండ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము ఈవినింగ్. రేపు ఈవినింగ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. మాక్ టెస్ట్ 3 మాక్ టెస్ట్ రాసిన వాళ్ళు ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్ రాయొచ్చు. సో మీకు పేపర్ కావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు సేవ్ ది నంబర్ 733-728-5228. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను, 733-728-5228. ఈ నంబర్ ని సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి, సో దట్ రేపు ఈవినింగ్ మీరు గ్రాండ్ టెస్ట్ రాయొచ్చు. ఎవరైతే నంబర్ సేవ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే క్వశ్చన్ పేపర్ లింక్ అనేది పంపిస్తాం. ఓకే, అండ్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ సార్ చెప్పారు కదా ఇంతకు ముందు, మనకి ఎంత మనము ఏ సబ్జెక్ట్ బాగా చేస్తున్నాం అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు, మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి అనేది ఇంపార్టెంట్. సో మీ ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ అని కాకుండా ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి. 120 కన్నా ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటేనే మనకి స్కాలర్షిప్ వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది, రైట్? ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సో అందుకే బాగా కష్టపడండి. ఫస్ట్ ఫ్యాక్ట్స్, ఈజీ సబ్జెక్ట్స్, సోషల్, బయాలజీ, రైట్? ఫస్ట్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ అయిపోగొట్టండి. ఇవి ఫ్యాక్ట్స్ కాబట్టి, దీంట్లో అన్ని ఫ్యాక్ట్సే ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ అన్ని ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆన్సర్ చేయండి. దట్ మీన్స్ సోషల్, బయాలజీ, అండ్ దెన్ మెంటల్ అబిలిటీలో కూడా ఈజీగా సాల్వ్ చేసేవి చేయండి. తర్వాత డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ కి వెళ్ళండి. ఓకే, ఫస్ట్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ పట్టుకొని కూర్చోవద్దు. ఓకే, అండ్ మళ్ళీ ఈ టిప్స్ అనేవి కూడా మేము నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో చెప్తాము. సో క్లాస్ రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అవ్వండి, సో దట్ మీరు ఈ టిప్స్ అనేది మర్చిపోరు అండ్ మిస్ అవ్వరు. ఓకే, సో అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, టుమారో యూ హ్యావ్ అ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. సాయంత్రం గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉంటుంది.
733-728-5228 నంబర్ సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి. క్వశ్చన్ పేపర్ కావాలి అని అంటే 733-728-5228 నంబర్ని సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఓకే, బాయ్ ఎవ్రీవన్. So again we will meet on Monday. And all the best for your preparation. Subscribe to our channel Jatadhara Educational Technology.